Hello the student of class 4, welcome back to your science class. Today we will going to discuss about chapter number 9, weather, the changing scene. First, what do you mean by weather? The state of atmosphere with respect to wind, temperature, moisture, pressure, etc. Okay, and this weather changes from day to day. It keeps on changing during the year. Summer are warmer than the winter. Do you know why? What causes all these weather changes? The sun causes all the weather changes. How? So all of you look at your book and look at the picture. Okay, we all know that the earth spins about its axis and the axis of the earth is tilted. See, this is the sun and this is the earth and this is the axis which is tilted. See very carefully. Okay, so this tilted axis of the earth help the sun to cause weather changes. কি হয়? Now half of the earth tilted towards the sun and receive the direct sun rays, and while other half away from the sun which receive slanted sun rays. When this happens, that means half of the earth which receive direct sun rays has summer and the other half which receives slanted sun rays has winter season, and earth remain in this position for 6 month. 6 মান্থের জন্য এই পজিশনে থাকে, আবার এটা চেঞ্জ হয়ে যায়। And in summer the sun is nearby overheated and the days are warmer and longer, and in winter the days are shorter and cooler. Okay, যেহেতু সেই পার্টটা কি হয় না, সানরেজ রিচ the earth, মানে in winter the sun rays reach the earth more than in a slanted position. Okay, so সেই জন্যই আমাদের মেনলি ওয়েদার চেঞ্জটা হয়, আর্থের পজিশনের জন্যই মেনলি ওয়েদার চেঞ্জ হয়। ওকে, নাও হিট এফেক্ট ল্যান্ড অ্যান্ড ওয়াটার ডিফারেন্টলি। সানরেজ আমাদের বোথ সান ওয়ার্ম বোথ ল্যান্ড অ্যান্ড দ্য ওয়াটার বডিজ, কিন্তু আর ল্যান্ড এবং ওয়াটার একইভাবে তোমার গরম হয় না বা ঠান্ডা হয় না, ডিফারেন্টলি হয়। যেমন কি হয় না, এই মানে এই টপিকটা আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের দুটো টার্ম আসে, সেটা হচ্ছে ল্যান্ড ব্রিজ অ্যান্ড সি ব্রিজ। ওকে, সো ফার্স্ট কি হয়, ল্যান্ড সি ব্রিজ। ডিউরিং ডে টাইম ল্যান্ড গেটস হিটেড কুইকলি ইন কম্প্যারিজন উইথ ওয়াটার। ওয়াটারের থেকে ল্যান্ড হিট তাড়াতাড়ি হিটেড আপ হয়ে যায়। সো দ্য এয়ার অ্যাবাভ দ্য ল্যান্ড is heated more than the air above the water or above the sea. Since hot air is lighter, মানে ল্যান্ডের ওপরে যে এয়ারটা তাড়াতাড়ি হট হয়ে যাচ্ছে সেই এয়ারটা কি হয়, লাইটার হয়ে যায় and rises up. Then cooler air from the sea rushes to take its place. Thus the wind blows during daytime. Thus the wind blows from sea towards the land. That is called sea bridge. Okay, that is called sea bridge. Look at the picture. দেখে নাও তোমরা। And land bridge just opposite to the sea bridge. During night the air above the sea becomes warmer than over the land. ল্যান্ডের থেকে sea রাত্রের টাইমে তাড়াতাড়ি ওয়ার্ম আপ হয়, and cooler it moves upwards and cooler air from the land rushes to take its place. Thus the wind blows from land towards the sea at night. This is called land bridge. তোমরা এই দুটো ভালোভাবে পড়বে, what is sea bridge, what is land bridge. Now evaporation. Evaporation, the process of changing of water into water vapor due to the heating is called evaporation. And condensation, the process of water vapor into water on cooling is called condensation.
and water vapor in the air condense in many ways such as rain, dew, mist, fog, forest, snow. এগুলো তোমরা একটু পড়ে নেবে, ওকে? হোয়াট ডু মিন বাই রেন, ডিউ, ফ্রস্ট, ফগ, এগুলো একটু পড়বে। অ্যান্ড হোয়াট ইজ কন্ডেনসেশন, হোয়াট ইজ ইভাপোরেশন। নাও ইমপিউরিটিস অফ ওয়াটার। Impure water means the presence of mud, clay, sand, soil, disease causing germ in the water. And এই impure water কে কিছু গ্রুপে ডিভাইড করা হয়েছে, soluble impurities, insoluble impurities and disease causing germs. তোমরা এখান থেকে পড়ে নেবে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই soluble impurities, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই insoluble impurities, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই disease causing germ. এবার এই ইমপিওর ওয়াটারগুলো যদি আমরা পান করি তাহলে এগুলো আমাদের কি হতে পারে, ইভেন উই উইল ডাই, আমরা মারাও যেতে পারবো, আর আমাদের বিভিন্ন ডিজিজ মানে ডেডফুল ডিজিজ অ্যাটাক করতে পারে যদি এই ইমপিওর ওয়াটারকে আমরা পান করি। তাহলে কি করতে হবে আমাদের, না এই ইমপিওর ওয়াটারগুলোকে পিওর করতে হবে। পিউরিফিকেশন অফ ওয়াটার, কিভাবে আমরা এই ইমপিওর ওয়াটারগুলোকে পিউরিফাই করব, না টু সেপারেট দ্য ইনসলিউবল ইমপিউরিটিজ উই ক্যান ইউজ এনি ওয়ান of the following method, and these methods are sedimentation, filtration and decantation. তোমরা ভালো করে পড়বে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সেডিমেন্টেশন, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ফিল্ট্রেশন, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সেডিমেন্টেশন, এগুলো তোমরা পড়ে নেবে, আমি আর বলছি না। অ্যান্ড সলিউবল ইমপিউরিটিস, ওগুলো তো গেল ইনসলিউবল ইমপিউরিটিস। এবার সলিউবল ইমপিউরিটিসকে আমরা কিভাবে পিউরিফাই করব, না উই ক্যান রিমুভ these impurities by boiling or by adding chemicals like chlorine etc. ওকে, এইভাবে করবে, এখানটা পড়বে। and underground waterটা জাস্ট পড়ে নেবে। underground water means rain, when rain goes or seep into the ground, that is called underground water. এখানটা তোমরা একটু পড়ে নেবে। and what is water table, so that's all about this chapter. and তোমরা এটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার, ভালোভাবে পড়বে। and ওয়ার্কশিটের কাজগুলো তোমাদের এই এক্সারসাইজগুলোই মেনশন করা আছে ওয়ার্কশিটের কাজটা ভালোভাবে করবে, ওকে? সো দ্যাটস অল, টাটা।